So, good morning, everyone. Today is an important day because we have the debate on Ukraine and of course, European Union should continue the full solidarity for Ukraine. This is a long fight. Finland also has contributed already several times with military packages to Ukraine and so forth. There are two positive steps, of course, this summer. One about the grain trade solution that we are getting the Ukrainian grain out for the countries that are threatened by food shortage in Africa, in Middle East and so forth. And of course it's very important that the IAEA could send a delegation to Zaporizhzhia nuclear power plant. This has been one of our main concerns regarding the nuclear safety. Finland will now from the 1st of September limit the tourist visa amount for Russian tourists, and we are here proposing that the similar action should be taken by the whole European Union at this moment. We think it's important that we show that at the same time when Ukrainians are suffering, the tourism shouldn't continue business as usual type, but we should be more restrictive with the tourism visas. What do you expect from the Commission? Well, I think this is a quite new discussion. Many member states, including Finland, who has a common border with Russia, have been raising up this issue, and I'm thinking that if we are looking forward of coming sanctions, probably limiting of the amount of the tourism visas could be among those. We are actually in Finland making a decision that we give only 10% of the normal amount of the tourism visas to Russian tourists. If there is no common position, are you going to act unilaterally or together with the Baltic states? Well, Finland has already made our decision to limit the amount of the tourist visas. We hope that the whole European Union will do the similar decisions. We saw yesterday that Gazprom announced more gas cuts for France. Your thoughts on that as we're approaching the winter months? Well, actually, we have a bilateral gas pipeline between Finland and Russia, and that has been cut. So there is no gas from Russia to Finland. We are investing to the LNG terminal that would be ready end of this year, and LNG would, of course, be our solutions. I was learning yesterday that possible pipeline, Spain, France, Germany, could help also the Western Europe on the gas situation. And of course, I think whatever we can do for the energy safety of Europe is positive. Minister, apparently there are already 10 million visas for Russian citizens that have been given out. Are you in favor of revoking these visas? And how could it be done? Well, currently, for us, because we are a rule of law society, it's very important that we do things according to the legislation. And as you rightly said, there are Schengen visas out. We are now influencing to the coming or new Schengen visas at this moment. We know that some countries, for security reasons, are maybe making even more strict decisions, but I think it's the most effective if we can make decisions together between all European countries. Thank you. I was just making for the Spanish press on Gorbachev. I will talk at the end. Can we ask a short statement, possibly? On Gorbachev? Yeah. Because yesterday I already talked. I already made a declaration. Okay. He will attend you after the meeting, at the end of the meeting. Thank you.
den, good morning. We will start in Czech. Okay, budeme v česky a pak pár vět anglicky. Dobrý den. To jednání bude právě nyní, začne v 9:30, takže my jako tušíme, neformálně se o tom bavíme, ale ta hlavní debata teprve proběhne, takže vlastně to, co jsem říkal včera, že hledáme cestu, to stále platí a samozřejmě severské státy především mají poměrně jasné požadavky, aby vyřešili i konkrétní praktické problémy, protože mají přetížené hranice. A čím budete přesvědčovat ty partnery, aby ten postup nebo ten postoj byl tvrdší? V prvé řadě je to otázka jednoty, je to otázka toho, že chceme ukázat, že Evropa se dokáže shodnout. To je první předpoklad. Druhý předpoklad je, že země na severu mají reálný praktický problém s hranicemi. A třetí předpoklad je, že je evropská vůle vyslat silný politický signál. A na druhou stranu některé země chtějí, řekněme, širší výjimky. A já si myslím, že opravdu dokážeme najít cestu. My se budeme bavit obecně o Ukrajině a o ruské válce proti Ukrajině. To je širší problematika, to zahrnuje celou řadu témata. Víza jsou jenom, řekněme, konkrétní záležitost, která jaksi má největší pravděpodobnost a já věřím nějakého dalšího postupu, ale je to obecně podpora Ukrajině, řešení energetické krize, všechny ty věci, které jsou s tím spojené. Michail Gorbačov je osobnost, která svými rozhodnutími dala svobodu celému Sovětskému svazu i tomu okolí Sovětského svazu, těm satelitům, takže on má významný pozitivní přínos, ačkoliv to byl první a poslední prezident Sovětského svazu, tak má jeho přínos pro dějiny je veskrze pozitivní. Okay, maybe if you have a few questions in English, I'm ready to answer. Daher ist die Energiefrage eine der zentralen Fragen und ich bin der tschechischen Ratspräsidentschaft dankbar, dass jetzt we are calling for that. On the other side, I absolutely understand that we need to find some common European position, and there is not there's no agreement on full ban for touristic visa. But I think we are quite close to find a way how to send a strong signal to Moscow and Russian elite, because every citizen is not traveling to Europe as a tourist. It is a Russian elite, we have to understand that. And we also need to solve a practical problem of northern Baltic states, which borders are overflown with traffic, and it has a security concern. So I'm pretty sure that we will be able to find some kind of solution. Definitely. We need to do everything to stop the war. We need to do everything to support Ukraine and to do such kind of measures that the Russia will stop this onslaught. Sorry, I don't hear you. Yeah. No, it's not enough. It's a good first step, but it's not enough. Because it will only put a higher price tag on a visa itself. But the visa facilitation agreement is based on the fact that we want to have a good relationship and that we are seeking good relationship. Russia is not seeking a good relationship with Europe. So, as I told before, we are seeking for some way how to limit the number of issued visas. And you know, there's a war. Look what is happening in Ukraine. Look what Russia is doing in Ukraine. And at the same time, Russian tourists are going to our resorts to be inspired, to enjoy our splendid Europe. No, this is not the way how we should conduct. So we have a lunch with 3 ministers of associated trio, Minister of Ukraine, Moldova and Georgia. And
why are Ukrainians waging war against aggressor, against Russia, which wants to occupy, colonize? Russia wants to colonize Ukraine, and Ukrainians are fighting back. And the reason is they want to live in freedom, they want to have a democracy, and they want to be part of the European Union. And the conference and the lunch is to have a debate how to help them with their vision. It doesn't mean that we will give them something for granted, but we will show them what is the path and be actively helping with them. So this is the reason. I expect that we will find a common ground and also a technical solution. There are multiple variants. And I don't want to predict in which way we will go, but I'm sure that that we will be able to find a common ground. That's it. I said it many times already. Thank you very much. Goodbye. Oder auch außerhalb von Russland. Und auch dafür werden wir einen gemeinsamen Weg als Europäerinnen und Europäer finden. Ich möchte an dieser Stelle mit einem kleinen Cut auch deutlich machen, wir trauern als Bundesrepublik Deutschland um einen Staatsmann, dem wir viel verdanken zu haben. Gerade als Bundesrepublik Deutschland hat Michail Gorbatschow in Schicksalsmomenten unserer Geschichte den Weg der Verständigung und des Friedens gewählt. Und dafür, das müssen wir deutlich sagen, beigetragen zum Ende des Kalten Krieges und zur Wiedervereinigung Deutschlands. Und dafür sind wir Ihnen als Bundesrepublik Deutschland auf ewig dankbar. Frau Ministerin, wenn jetzt aber einige Staaten einseitig vorpreschen mit einem Einladungspass für Russland, wie geschlossen ist dann noch die Europäische Union, diese Weltklasse? In den letzten Monaten hat sich immer wieder gezeigt, dass vor allen Dingen die Geschlossenheit unsere Stärke ist. Und es gab immer wieder Momente, das hat angefangen mit Blick auf SWIFT, Ölembargo und andere Fragen, wo vollkommen klar ist, dass bei so schwierigen Fragen, die wir uns zum Teil noch nie vorher gestellt haben und die Betroffenheit sehr unterschiedlich ist, gerade auch bei den Energiefragen damals, die einen hatten große Abhängigkeiten von russischen fossiler Energie, wie zum Beispiel wir als Bundesrepublik Deutschland, andere hatten gar keine Abhängigkeiten, dass man aus unterschiedlichen Blickwinkeln draufgeschaut hat, um gemeinsam eine Lösung zu finden, dass wir nicht vorgegangen sind. Es kann nur eine Meinung geben und mit der muss man dann am Ende aus Verhandlungen rauskommen. Genauso gilt es mit Blick auf diese Visumsfrage. Es gibt Länder, gerade baltische Staaten und andere, die mit einer direkten Grenze an Russland, mit großen russischen Minderheiten, natürlich ganz andere Sorgen haben, als wir zum Beispiel Länder, die mitten in Europa leben und keine gemeinsame Grenze haben. Dann erleben wir Länder, wo viele, gerade Russinnen und Russen mit sehr viel Geld oder nahen Beziehungen auch zur Regierung Urlaub machen. Das betrifft andere Länder überhaupt gar nicht. Und diese unterschiedlichen Perspektiven, die muss man gemeinsam jetzt diskutieren. Ich hatte ja bereits gestern deutlich gemacht, dass für uns als Bundesrepublik Deutschland wichtig ist, dass wir auch diese Frage gemeinsam lösen und dass wir gerade mit Blick auf das Abkommen zur Visaerleichterung, dass wir das komplett aussetzen. Jetzt mögen einige sagen, da geht es vielleicht nur um Gebühren. Aber es geht ja vor allen Dingen bei diesem Abkommen darum, und das haben wir nur mit 11 Ländern überhaupt international beschlossen, dass man nicht langen Papierkram ausfüllen muss, sondern dass man sagt, ich reise jetzt in die Europäische Union, um meine Oma zu treffen oder um Urlaub zu machen. Wenn wir dieses Abkommen komplett aussetzen, und dafür werbe ich, dann sind diese Anträge ganz andere Anträge. Jeder, der schon mal einen richtigen Visumsantrag gestellt hat, der weiß, dass das im Zweifel Monate dauern kann. Und es gibt aus meiner Sicht all den Ländern die Flexibilität deutlich zu machen, wir priorisieren in dem Bereich oder wir werden diese Visa nicht mehr stark ausgeben. Und wir haben bereits in den letzten Monaten gesehen, auch in den deutschen Zahlen, dass die Visa ohnehin zurückgegangen sind. Wir haben aber auch erlebt, und deswegen kann man sich eben nicht so einfach machen, aus meiner Sicht zu sagen, wir gehen hier mit dem Rasenmäher drüber, dass es Momente gegeben hat, wo wir gerade die Menschen, die mutig aufgestanden sind, über dieses Schengen-Visa die Möglichkeit gegeben haben, sehr, sehr schnell aus Russland herauszukommen und damit dann aus der Europäischen Union zum Beispiel auch überhaupt als Journalisten oder in anderen Bereichen, auch als Studierende berichten zu können. Und das möchte ich, dass das weiterhin möglich ist, weil wir brauchen die mutigen Stimmen, die sich auch nach 6 Monaten Krieg trauen, gegen das russische Regime aufzustehen. Die brauchen wir auch weiterhin in Russland. Und ich bin sehr zuversichtlich,
dass wir in dem Verständnis der letzten 6 Monate, wo es nicht immer nur einfach war, auch hier eine gemeinsame Lösung finden werden. Der hessische Kollege hat gerade neue Sanktionen gefordert, unter anderem umfangreiches Energieembargo. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn von den neuen Sanktionen? Bei der Energiefrage, ich habe von Anfang an mit Blick auf diesen brutalen Angriffskrieg dafür geworben, dass wir uns nicht selbst Dinge vormachen, die wir dann nicht durchhalten können. Mein Credo war immer, wir müssen uns darauf einstellen, dass wir Sanktionen im Zweifel auch über einen längeren Zeitraum aufrechterhalten müssen. Ich glaube, niemand oder so gut wie niemand, der bei Verstand ist, wünscht sich nicht, dass dieser Krieg lieber morgen zu Ende ist, als in den nächsten Monaten oder Jahren. Das Wichtigste ist, dass die Menschen in der Ukraine endlich wieder in Frieden leben können. Aber wenn das nicht der Fall ist, müssen wir die Ukraine, das habe ich ja gerade deutlich gemacht, mit allem, was wir haben, verteidigen, und dazu zählen auch harte Sanktionen. Wir müssen diese Sanktionspakete im Zweifel auf Dauer aufrechterhalten. Und wir erleben ja gerade, wenn die Auswirkungen auch bei uns zu spüren sind, dass das nicht nur einfach ist. Und deswegen gilt für mich, gerade mit Blick auf diese Energiefrage, jetzt vor allen Dingen, dass wir nicht zurückfallen in nationale Kämmerlein. Wir haben ja einige Länder, die bereits deutlich gemacht haben, sie wissen nicht, ob sie weiterhin an andere europäische Länder Energie exportieren. Und deswegen ist die zentrale Frage, in dem Moment, wo ein Land im Zweifel sagen muss, wir können nicht, sind die anderen Bedingungen für unseren Staat. Das müssen wir jetzt gemeinsam vorbereiten. Das ist unsere stärkste Waffe. Mit Blick auf weitere Sanktionspakete liegen ja auch weitere Vorschläge auf den Tisch. Im 8. Sanktionspaket, hier haben wir als Bundesrepublik Deutschland auch Vorschläge zugemacht. Deswegen ja, auch wir werben dafür, dass es ein weiteres Sanktionspaket geben wird. Aber auch hier gilt, wir müssen diese anderen Siegen dann auch mit aller Werbe durchhalten können. Und das gilt vor allem für die. Ist denn Ihre Russland-Strategie auch für die Zusammenarbeit mit der russischen Regierung? Mit der russischen Regierung, mit dieser russischen Regierung auf absehbare Zeit sehe ich nicht, wie wir da so tun könnten, als würde dieser Krieg nicht stattfinden. Sondern das ist für mich ja das Entscheidende, dass wir die Stimmen Russland mit weiter unterstützen, die sich gegen diesen Krieg stellen oder die überhaupt noch Raum schaffen für Nachrichten, die nicht manipuliert sind, sondern die das wiedergeben, was wirklich stattfindet. Wenn es einen Funken Hoffnung dafür gibt, dass wir gemeinsam Frieden schaffen können, dann bin ich die Erste, die mit dabei ist. Und jeden Funken Hoffnung, den müssen wir versuchen zu ergreifen. Und deswegen unterstützen wir ja seit langem die Versuche, die es auch von Seiten der Vereinten Nationen gibt, mit Blick auf die ganzen humanitären Fragen, Menschen Schutz zu geben, auch in dieser brutalen Kriegssituation. Deswegen haben wir uns stark engagiert mit Blick auf Getreidelieferung. Da, wo eine Erleichterung in dieser Brutalität möglich ist für die Menschen, dass wir das ermöglichen. Deswegen sind wir im engen Austausch mit der IAEO und unseren französischen Freunden mit Blick auf das Atomkraftwerk Gymnich. Aber hier sehen wir, wie schwierig selbst bei diesen Fragen, die eigentlich um Kriegszeiten ja geklärt sind, dass man noch dort zusammenarbeiten kann, dass humanitäre Hilfe möglich ist, wie selbst diese Fragen eben nicht einfach sind. Und daher muss man aus meiner Sicht jeden Millimeter, den wir in Frieden kommen können, ausrufen, dass wir den gehen können und zugleich nicht Gefahr laufen, dass wir damit der Ukraine, nicht jeder das Opfer ist, ihr Recht auf Selbstverteidigung ausübt, dass wir damit ihr irgendwie entgegenfallen. Fürchten Sie nicht, dass Russinnen und Russen sich eher gegen die EU wenden, wenn es diese Einschränkungen für sie gibt, als gegen ihren eigenen Präsidenten? Das zu verhindern, genau das ist das Ziel. Und deswegen habe ich eben ja bereits deutlich gemacht, dass es wichtig ist, dass wir nicht die nächst naheliegende, die Lösung, die vielleicht erst so gut klingt, wählen, sondern die bei den anderen Sanktionsmaßnahmen die Lösung wählen, die am meisten wirkt und das russische Regime trifft und den besten Schutz für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger leistet. Und so ist es oft in der Politik. Das, was erstmal gut klingt, ist beim zweiten Blick im Zweifel schwierig umzusetzen oder hat Auswirkungen, die man gar nicht berücksichtigt hat. Und deswegen ist es mir eben auch so wichtig, dass wir jetzt gemeinsam, das ist ja ein informeller Gipfel, durch diese ganzen Fragen durchgehen. Was bedeutet es, wenn wir jetzt das Abkommen zur Visaerleichterung aussetzen? Ich habe das einmal
uns haben wir das durchgespielt. Ich glaube, dass es genau präzise ermöglichen würde, dass man all diejenigen, die dem Regime nahestehen, die eigentlich nur die Vorteile der Europäischen Union mitnehmen, aber auf der anderen Seite dann gegen die Ukraine kämpfen, dass man die gezielt damit treffen würde und all diejenigen, die den Mut haben. Und ich möchte noch einmal deutlich sagen, mutig ist man nicht nur, wenn man sehr berühmt ist und Dinge äußert, sondern manchmal ist man mutig, wenn man eben nicht einen guten Namen hat, der einen im Zweifel schützt, sondern wenn man einfach im Bus sitzt und wie bei uns, wenn man Alltagsrassismus spürt, im Bus aufsteht oder in einer Kriegssituation in Russland, wo man dann noch in einer Diktatur lebt, aufsteht und den Mut hat, Dinge anzusprechen. Und diese Menschen, die dürfen wir auch in Russland nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen ist für mich der Vorschlag, differenziert vorzugehen, um wirklich das russische Regime zu treffen, all diejenigen zu treffen, die dieses Regime unterstützen oder davon profitieren oder vom Krieg profitieren, dass wir die mit unseren Maßnahmen erreichen, dass sie die Freiheiten, gegen die sie in der Ukraine kämpfen, für sich in Anspruch nehmen, aber auf der anderen Seite mit Füßen treten und diejenigen, die für diese Freiheiten auch in Russland immer gekämpft haben, dass die weiterhin von uns unterstützt werden können, beziehungsweise die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen, wenn sie entweder Schutz brauchen oder auch, wenn sie mal 8 Wochen lang einfach ein bisschen Freiheitsluft brauchen, um die Kraft zu finden, dass sie die auch in Russland, in der Familie, im Betrieb, im Bus immer wieder aufrechterhalten können. Vielen Dank. Inspectors for entering the Ukraine nuclear power plant are you relieved? Good morning. We will have a very important discussion this morning about how we can keep up the pressure on Russia to end its illegal, brutal war in Ukraine with all the different tracks that are there, sanctions, delivery of weapons, humanitarian aid, economic support for Ukraine, also fighting impunity over Russian war crimes in Ukraine, prosecution of Russian atrocities there. And of course, which is an important new point, is also the discussion how to limit Russian tourists in Europe. And Denmark is very clear on this. We want to see if we can find a common line so we can restrict Russian tourists in Europe, tourist visas, because what we see now is everything but normal. It's very strange and very unheard of in Europe that we see Russia attacking a sovereign country like Ukraine, starting a war with the brutality that we know that we haven't seen since Second World War. It has to have consequences on all fronts, including for Russia as such. Therefore, we want to limit visas for Russian tourists, send a clear signal to Putin, to Russia. What he's doing in Ukraine is totally unacceptable. We also have to remember that in Ukraine, they can see that male adults between 18 and 60 maybe are having vacation in the southern Europe. At the same time, if you're a male adult between 18 and 16 in Ukraine, you're not even allowed to leave the country. You have to stay and fight the invaders. So I think it's very important that we have a clear signal on this as well. So I look forward to the discussion. I am very encouraged by the agreement and unanimity we have had in EU and wider on how we should confront Russia, and that we will continue also in the months to come. Are you relieved that inspectors are entering and accessing the power plant in Ukraine? Yes, that's another, clear, irresponsible act of Russia to use a nuclear power plant facility or site as a way to attack Ukraine, but also as a way to station troops that is doing the illegal invasion in Ukraine. So yes, I think it's good. But what we see in Ukraine, we don't have to forget this is really, really a brutal war, and it's getting more and more brutal every day that goes from the Russian side. And we should therefore also, of course, increase our support to Ukraine. That is a clear Danish position. We want to do whatever we can with the tools we have in our hands, including also on tourist visas. In your view, is this Putin's war or the war of Russia against Ukraine? It is Putin's war and Russia's war.
of course, first and foremost, Putin. That's one man that decided the war. Probably one man can decide to end the war if he wants to. But the war consequences has to be felt by everybody, in my opinion, because this is everything but normal what we see in Europe. We cannot have normality continue. We cannot have tourists from Russia coming to Europe while other Russian troops are killing innocent Ukrainians. It doesn't make any sense. So we have to be very clear here. It has to have consequences, and hopefully that will be the beginning of the end of that thinking that Putin and his regime is standing for, imperialistic, violent, illegal thinking where you believe you can redo borders in Europe by the use of force. We have to stop that and use every means to do it. Thank you. Morning again. Well, we learned this night that Mikhail Gorbachev has passed away. I was a member of the Spanish government when the Iron fall and when the coup d'etat in Moscow. I remember very well these historic days. Well, Mikhail Gorbachev sent a wind of freedom to Russian society. He tried to change the communist system from inside, which became impossible. And he started an era of cooperation with the West, stopping the Cold War. And happily, the hopes has vanished. And this brings to me to the current situation in which the ministers will continue discussing our relationship with Russia on and above the Ukrainian war. We have to continue doing the three things: supporting Ukraine, putting pressure on Russia, and addressing the wider fallout of this war that affects the whole world. So we will continue working on these three directions. We'll have to discuss about the visa to the Russian citizens. It's the most important concrete topic on the table. It has been widely discussed during this week. You know that there are different positions among different member states. I will be working for a for a united position, a common position. We cannot afford to appear disunited in such an important thing, which is the people-to-people relations between the Russian society and the European people. And we will have to study also the consequences of this war, not only on us. Yesterday we discussed about the consequences on Africa. This war is bringing to the world a systemic energy crisis, a food and energy crisis. It's affecting the European society every day, more and more. But other people, other countries, especially in Africa, but also in Southeast Asia and in Latin America, are suffering the effects of this war. We have to think about the future relationship with Russia. How do we deal with Russia in the future after what is happening today in Ukraine? So we have in front of us a wide agenda, a very important meeting, informal meeting, just discussion, no decisions, but certainly on the issue of visa, we will have to reach an agreement on a political decision. Inspectors are accessing nuclear power into Ukraine. Do you have a sense of relief? It's part of this systemic crisis. They are playing games. They are gambling with the nuclear security. In that moment, the mission of the International Atomic Energy Agency is going to Zaporizhia. We are supporting a lot Grossi and his team. Let's see which is the result of this mission. We have been asking for an immediate demilitarization of the neighborhood of this atomic central, the biggest atomic power central in the whole Europe. We cannot play war games in the neighborhood of a site like this.
So I hope that the Atomic Energy Agency will be able to restore the situation, and certainly we have to continue putting pressure for the complete demilitarization of this part of the Ukrainian territory. Can selective engagement, which is one of the 5 principles decided after the Crimea annexation by Russia, can this continue to be a policy of the European Union? At that moment, there is no engagement, as you could perfectly understand. But we have to think about the future. The future, the relationship with Putin's Russia will be very difficult after what is happening. There is a Franco-German paper. There is also a Czech paper. We have a lot of food for thought. And this informal meeting is a good occasion to study how do we address our relationship with Russia. But I want to stress the importance of the wider world. It's not just the Russians and the Europeans. This crisis affected millions of people. Millions of people in the corner of Africa has nothing to do with Ukraine, are suffering hunger as a consequence of this war. And the gas market around the world is absolutely tightened. Look at the prices of the gas. It has a lot to do with that, not only in Europe, but also in Africa. Not only energy, but certainly at that moment, energy is at the core of our relationship with the African people. We need them. They are producing gas. They need us. That's a moment to strengthen our partnership with Africa. Africa is a collateral victim of this war. Thank you. Good morning, goedemorgen. Allereerst wil ik het Tsjechische voorzitterschap bedanken voor de uitnodiging naar het mooie Praag voor deze Gymnich. Zoals u weet, vandaag zullen we het vooral hebben over de Russische oorlog in Oekraïne. Et c'est une guerre qui, comme vous le savez, va avoir des conséquences sur la politique que nous menons à l'égard des Russes en matière de visa. Plusieurs pays, surtout les pays limitrophes, ont émis la volonté d'interdire tout visa pour les Russes. D'autres sont moins favorables, vous les avez sans doute entendus. Ce qui est important pour la Belgique, c'est qu'il y ait une politique commune, harmonieuse, afin d'éviter une sorte de patchwork de décisions qui mènerait finalement à ce que les Russes puissent faire une sorte de visa shopping dans les différents pays de l'Union européenne en fonction des décisions qui seront prises par ceux-ci. Pour ce qui concerne la Belgique, pratiquement, nous ne sommes plus dans la capacité d'octroyer des visas touristiques, simplement suite aux mesures prises par Moscou, qui a expulsé 2/3 de notre personnel diplomatique sur place. D'un autre point de vue, il nous semble très important de viser les bonnes personnes, à savoir celles qui soutiennent cette guerre injuste menée par l'Ukraine et celles aussi qui tentent d'échapper aux sanctions économiques que nous avons prises. D'un autre côté, nous ne voulons pas conduire à l'isolement total de la population russe. Nous pensons qu'il est important que les Russes, qui subissent aussi cette dictature, puissent librement s'exprimer et nous faire entendre aussi en Europe une autre voix que celle du régime de Moscou. Merci. Merci à vous. Hello, morning. What do you expect in terms of your position on the visa issue? Well, look, I think there'll be a detailed discussion on how the EU can continue to be supportive of Ukraine in the face of Russian aggression. Today, of course, we have as guests today the Ukrainian foreign minister, also the Georgian and Moldovan foreign ministers as well for lunch. So I think we'll be listening carefully to their asks in terms of how the EU and EU states individually can be supportive. Yesterday we agreed
to, in principle, move ahead on a military support mission which would focus on training of Ukrainian Defence Force personnel in EU member states. And hopefully by the end of next month we'll be in a position to formalise the structure of what that might look like. And Ireland is supportive of that and wants to be involved. Certainly there will be discussion on visas today. I think at the end of that you'll certainly see a more restrictive visa system for Russians to come to the EU. From an Irish perspective, we're outside of the Schengen area and we don't have a visa facilitation programme like the Schengen area has. You can get a visa to come to Ireland from Russia, but it's a more restrictive process. So let's wait and see where that debate goes. I think the outcome will certainly be a more restrictive system. Obviously, depending on what country you talk to and where they are geographically and the number of Russians coming and holidaying in different EU countries, then there are different perspectives. And as ever, just like on sanctions or on other policy decisions that the EU makes towards Russia and towards supporting Ukraine, we will come, I think, to a consensus and agreement on the way forward, hopefully today. Okay, thank you. Did all my statement yesterday. So today is the day when we are going to discuss Ukraine and situation in Ukraine. I think that what we really need to do is to have decisions, or at least to have a roadmap how we are going to address this issue. I think that that is something where we have a lot of ideas, but I am confident that we will at least be able to agree on the way forward. Latvia has always supported visa ban. We did already raise that some 6 months ago. I really believe this is a security issue. I really believe this is an issue that is related to further sanctioning Russia, and it has nothing to do with kind of collective punishment. I think it is just sending a very clear message to Russian citizens that Ukrainians are dying. They are not welcome to come to Europe. And also I don't take seriously the argument that by visiting Europe, Russians will learn a lot how to change their country. We had 30 years of visits of tourism.
Well, first of all, we wait the end of this discussion. And I think that normally we never get decisions at first meeting. It takes time. I do believe that our colleagues understand our both security and political concerns. And when the meeting is over, we will see how we are going to proceed. Well, I'm in favor of not letting those people who have tourist visas into the European Union. I think that we are getting into legal and technical issues that still need to be addressed, taking into account Schengen Code, taking into account national security concerns and so on. So I would say that we are open to the discussion how to address this issue. We'll see how the outcome is. As I said, I've been in this job for 11 years. I never remember that in EU you are able to take decisions at the first meeting when things are discussed. But if we get a kind of roadmap, then it's going to be already a good outcome. Could you please explain how a regular social tourism entry in Latvia is a threat to Latvian national security? I can remind you that the people with tourist visas were blowing up ammunition factory here in the Czech Republic. I could remind you about Salisbury. I could remind you about some murders that have been committed. I think this is something that happened before the war. We see increasing security risks after the war started. Thank you. And now you will say that you are against. Ja, haben Sie eine Frage, oder? Nein. Morgen. Der letzte Kollege hat gerade als Beispiel genannt, dass schon russische Zivilisten Anschläge verübt haben innerhalb der Europäischen Union oder Großbritannien. Braucht es für Sie kein ausschlaggebendes Argument? Für mich ist das ausschlaggebende Argument, dass wir sanktionieren, aber gezielt. Dass wir die Menschen, die im Schlepptau sind von Putin, wirtschaftlich, politisch, kulturell, das haben wir bis jetzt gemacht, sehr gut, das sollen wir auch weitermachen. Man kann jetzt nicht, glaube ich, Einzelfälle kann man nicht extrapolieren in eine Richtung. Ich glaube, dass wenn wir allgemein, und wir sind, glaube ich, nicht auf diesem Weg mehr, allgemein jeden Russen nicht mehr, also ein Visa ausstellen. Ich nehme mein Land, wir haben 2000 russische Menschen in Luxemburg leben seit Jahrzehnten. Die haben alle Eltern, sie haben Kinder. Die meisten Visas, die ausgestellt werden, sind Familienvisas. Wir haben 1% rein Touristenvisas. Also wir dürfen das, glaube ich, nicht tun, weil wir sonst ein Zeichen geben, dass wir nichts mehr mit dem russischen Volk zu tun haben. Und genau jetzt müssen wir das Gegenteil machen. Wir haben People to People, diesen Begriff haben wir aufgebaut. Und wir müssen im Gespräch bleiben mit den Russen, die zu uns kommen wollen. Das sind meistens auch Studenten, es sind Menschen, die vielleicht Diplome auch haben, es sind Menschen, die sich einsetzen und Russland nicht verlassen wollen. Wenn wir die stigmatisieren, werden sie viel mehr Probleme noch haben in Russland selbst. Und ich glaube nicht, dass man dadurch irgendwie Putin in die Knie zwingen kann. Also bleiben wir bei dem, was wir jetzt getan haben. Wenn eine Lösung zu finden ist mit diesen Facilitationsmaßnahmen von 2007, glaube ich. Und wenn das der Konsens ist, ich glaube, dann finden wir das heute. Aber ich bin eigentlich total dagegen, dass wir die Russen, wer sind die Russen? Vor allem unter den Begebenheiten, die können nicht auf die Straße gehen, die können sich nicht wehren, sie sind wirklich... Don't disturb the minister when he in office for the longest time. Ja, also wir sind ja jetzt damit beschäftigt, dass wir ganz genau versuchen, das, was entschieden wurde, dass das auch umgesetzt wird. Wir können nicht dauernd Sanktionen. Wir müssen in einem gewissen Moment auch schauen, glaube ich, wie wir es hinkriegen, wieder auf eine diplomatische Schiene zu kommen. Ich weiß, dass das etwas ist, was zurzeit überhaupt nicht geht. Die Russen wollen mehr Soldaten noch in die Ukraine schicken. Die Ukraine wehrt sich sehr stark, stimmt alles. Aber
wir müssen auch einmal verstehen, dass, glaube ich, wir aber in einem Zeitalter leben, wo wir immer darauf gesetzt haben, dass man Konflikte, so schlimm sie sind, und ich selbst habe seit 18 Jahren, bin ich Außenminister, nie so etwas gesehen, aber dass man verstehen muss, dass dieses Instrument Diplomatie, was wir haben, und die UNO hat es gezeigt, das ist ein großer Erfolg der UNO, natürlich die Türkei hat geholfen, dass wenigstens das zustande kam. Und hier muss es in Zukunft auch Ansätze geben, wo wir uns einbringen müssen als Europäische Union, um Wege zu finden, diesen schrecklichen Krieg zu beenden und Lösungen zu finden. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie, der Zeitpunkt ist nicht gekommen, das stimmt ganz genau. Aber wir müssen auch wissen, dass wir nur mit Sanktionen, gegen Sanktionen, Sie wissen ja, was das bedeutet für uns. Die Franzosen bekommen kein Gas mehr, die Deutschen haben ein riesiges Problem. Und kann man sagen, das ist alles zu bewältigen, weil wir reiche Länder sind, aber trotzdem, ich bin fester Überzeugung, dass wir nachdenken müssen und Druck aufbauen müssen und vielleicht auch Verbündete finden, auch wenn das schwer ist. Ich war in Alger diese Woche, es ist ganz schwer, in afrikanischen Ländern die Länder zu überzeugen, dass das kein europäischer Krieg ist, sondern ein Krieg ist, wo die Menschenrechte und wo die UNO-Charta in Gefahr ist, nicht mehr angewendet zu werden. Sehr, sehr schwierig, aber es muss doch einen Weg geben, aus diesem Schlamassel herauszukommen. Den muss es geben. Und die einzige Instrument, was wir haben, ist dann die Diplomatie. Okay. Also, wenn Sie mich heute fragen, ja. Ich habe ja dann mit meiner kleinen Erfahrung erlebt, wie das auf und ab ging, wie wir aufgebaut haben. Ich erinnere mich 2004, welche Hoffnungen wir hatten, dieses Four Space Agreement, was Juncker und ich unterschrieben haben in Moskau damals. Dann diese ganzen Komplikationen, die angefangen haben mit Kosovo, natürlich dann alles, was danach kam, mit Georgien, dann die Krim. Ich glaube, heute sind wir auf einem Punkt angekommen, auch wegen den Lügen, die von Putin in die Welt gesetzt wurden. Er hat gesagt, noch ein paar Wochen vor dem 24. Februar, dass man sich nicht vorstellen kann, dass Russen würden ihre Schwestern und Brüder in der Ukraine militärisch angreifen. Und das ist extrem, extrem schwierig, glaube ich, zu diesem Zeitpunkt von irgendeiner Zusammenarbeit zu reden. Allerdings, was ich vorher gesagt habe, es gibt in der Politik, aber in der Außenpolitik nur ein Mittel, um wieder griffig aneinander ranzukommen. Und ich freue mich wirklich über Guterres, dass er es fertiggebracht hat, dass diese Schiffe jetzt wirklich, auch wenn es nur spärlich ist, aber dass diese Schiffe Weizen nach Afrika bringen.
kurz nach dem Já vám zakřičím, až bude poslední ministr. Co s Kulebou? Kolik oni přijedou? Nemám žádný informace, jak to s ním bude. Bohužel vůbec nic. No tak by to chtělo udělat ještě jeden dostav. No. Už všechno.